Okay, so welcome sa third lecture natin for this subject. So, this lecture will be included in your examination this Thursday. Dapat ang i-discuss natin today supposedly is about discontinuities pero baka hindi na mag-sink in sa inyo, no? Kaya yung discussion natin today will be very fast lang about infinite limits lang, di ba? Napahapyawan natin siya last week yung regarding sa ano yung itsura ng infinite limits. Ngayon, ito-solve natin kapag yung given limits natin is yung nakalagay na c o yung nag-approach yung value natin is sa infinite number. Okay? So, so let's start. So, reminder again, your examination will be on Thursday. So, yung time is the same time, so from 12:30 to 2:30. So, yun yung time natin. So, 2 hours yung ginawa ko, no? So, good for 2 hours. So, yung magiging type of question niya is multiple choice and problem solving. For the problem solving part, ang mangyayari sa problem solving is uh, i-indicate niyo yung final answer. Then, I'll prepare a Dropbox, separate Dropbox para doon niyo attach yung copy ng solution nyo sa papel, no? So, dapat to verify o to authenticate na kayo yung nagsagot ng mismong problem, dapat makapag-upload kayo ng particular solution dun sa given na answer na i-encode nyo dun sa system natin sa LMS. Okay? So yung concern kanina is kung simultaneous daw ba nung exam yung paglagay nung answer o yung copy ng solution. So sabi ko na lang do sa prior section sa pang-umaga o kanina is mag-alat na lang ako ng another 30 minutes. So from 12:30 to 2:30 is the exam proper. Then after 2:30, yung 2:30 mismo, 2:30 to 3 is yung window time nyo to upload yung solution nyo para dun sa problem solving sa Dropbox. Okay? So meron pa bang hindi marunong mag-attach sa Dropbox? Anybody? Kasi kung hindi pa, edi sabihin wala pa kayong gawa ng activity 1 and activity 2. Ano? Okay? So, hindi ko pa naman na-check kung sino yung mga nakakapag-submit, no? Pero I'll try kung kaya kong maibalik yung pinagawa ko hanggang bukas para ma-review nyo yung solution regarding that. Kung hindi ko pa siya maibalik, magpo-provide na lang ako ng solution para dun sa activity 1 and 2 so that you will have a view kung ano yung dapat na solution regarding dun sa mga problems na naka-post dun sa ano natin, activities natin. Okay? So, may question pa regarding sa exam. Pointers yung scope natin will be from the start. So, from limit, and then from the limit theorems, then yung continuity last week, yung continuity on a point and on an interval, tapos itong kasunod yung infinite limit na kasunod. Okay? So, yan. So, okay? Ano tayo dito? Okay, if you have any question, again, you can use the chat box or you can raise your hand or you can unmute. Okay? So, I see yung kanina yung ibang classmate nyo na nag-request magpalipat. Umatad na sila kanina ng umaga. So, okay lang naman kung attend sila ulit ngayon dito. Kasi this will be also the video I will upload para dun sa non-STEM strand para dun sa additional topic na kailangan nilang i-review for the exam. Okay? So let's start. So at the end of the session, hopefully, ito yung matutunan natin. Yung first one is to find the vertical and horizontal asymptotes ng function. Ayun, ng given limit. Then, next is to evaluate limit as an infinity or yung c natin dun sa given equation natin is naka-infinite. So, ibig sabihin nun, meron tayong ganyan. So, yung c na nandito is either
infinite or positive infinity or negative infinity. Okay? So, yun lang yung ibig sabihin nun. Yung imbis na number yung nakalagay doon, ah, infinite sign yung nakalagay natin. So, ano yung method na gagawin kapag infinite yung nakalagay na approaching value dun sa x natin? Okay? So, first is yung define muna natin kung ano ibig sabihin. Anong ibig sabihin ng asymptotes? Okay? Kung ito, ano lang natin. So, di ba ito yung last time na example natin. So, we have this function. Tapos kapag ginraph siya, ito yung nakikita natin graph niya. Okay? So, nakikita natin na as we move closer and closer to the value of x o yung saan siya nag-approach, nagiging very large yung value. So, nagiging infinite siya, pero never siyang magiging equal sa zero. No? Kasi pag nag-zero siya, magda-does not exist siya doon. So, kung sa graph natin, yung asymptote na sinasabi is ah, yung line kung saan nalilimit lang yung curve natin, no? Kumbaga kung saan siya nag-a-approach pero ah, never siyang mi-meet yung dalawang line. May audio ba? May nawalan daw ng audio? Meron bang nawala ng audio? Hello? Okay. Sige. So, ito yung example lang natin last time. So, in-explain ko na kung bakit naging ganun to, no? So, pinapakita lang natin na as yung value natin from yung negative side niya tsaka yung right side niya, kapag nag-approach tayo papunta dun sa value niya kung saan siya nag-approach, mas lumalaki yung value niya. Tinawag natin siyang infinite limit kasi hindi nag ah, hindi nag-a-arrive o hindi siya nagba-bound sa isang value lang. Unlike yung other limits natin na kapag nagsa-substitute tayo ng lumalapit na value sa kanya, nag-a-arrive siya o pwede natin ma-conclude by observation na may particular value siya na gustong tumbukin. So halimbawa, yung katulad ng mga example natin na lahat sila is nagpapunta ng 7. So parang naging 6.99, 6.999, 6.99999. So ibig sabihin, isang value lang yung pinupuntahan niya. Like for infinite limits or this condition, pag to dinagdagan mo pa ng 0, mas lalaki lang yung value ng fx natin. So yung y natin is super ano lang, dito lang sa may part lang na to. Okay? Pag-i-imagine nyo. Pero never siyang mag, mag, maglalay dun sa extension, dun sa extension ng ano natin. Kung halimbawa, in-extend natin yung mismong axis natin, na extend natin. Basta pagdating doon sa pinakamalaking value niya, hindi siya mag-intersect. Pupunta lang siya doon sa pinakamalapit. Kumbaga yun nga, hindi sila pinagtagpo, kaya hindi sila tinadhana. Ano? Okay? So, same din ito, yung example natin last time. So, yung definition lang ulit ng infinite limit. So, increases without bound. Yun lang yung pinaka-keyword dyan, no? Increases without bound kapag positive infinity and decreases without bound kapag negative infinity. Okay? So, again, yung remark natin from last week is infinite number is not a number. So, it holds no value. So, yung sa solve natin talagang limit ngayon is para ma-identify kung ano yung asymptote o kung saang value siya lumalapit. Okay? Kung saan value lumalapit yung mismong infinite limit natin, yung infinite function natin. Okay? So let's go with horizontal and vertical asymptotes. So first, yung formally define lang na muna natin yung asymptotes. So asymptotes daw is a line that continually approaches a given curve but does not meet it at any infinite distance. Okay? So let's say for example, let us look at this figure. Makita natin ito yung dalawang curve natin. So we have itong curve natin na kulay blue. Makikita nyo yung vertical asymptote natin. So vertical, so ibig sabihin, nakatayo, nakahalang. So as you can see, habang papalapit siya dun sa curve,
Lumalapit lang yung distance niya pero never siyang nag-intersect dun sa given curve. Like also dun sa isang curve natin, another curve natin. Although lumalapit yung vertical curve na yung vertical asymptote natin dun sa given curve natin, di siya nag-intersect. Same as dun sa horizontal asymptote. Ngayon is yan, makikita nyo never nag-intersect yung curve tsaka yung asymptote o yung line. Yan dito same din. Okay? So ano yung makukuha nating value kapag nag-evaluate tayo kung i-identify natin yung horizontal tsaka vertical asymptote? Makukuha nating value is kung saan naglalay yung line na yun. So halimbawa dito sa line na to, kung ano man yung sabihin natin, ito ay 1, 2, 3. No? So halimbawa ito is 1, 2. So halimbawa dito, ang horizontal asymptote natin dito is corresponding sa y is equals to 3 na line. Okay? Kasi dun magpa-pass through yung line na yun. Okay? Then para naman dun sa vertical asymptote natin, kung saan siya magpa-pass through. So halimbawa itong line na to. No? So itong line na to, kung saan siya nag-pass through, so dito is x is equals to 3. Okay. So yun yung value ng asymptote na yan. Okay? Pero example lang yan. So we have a formal method or test para ma-identify kung ano yung mga value na yan. Okay? So we have, first we will deal with horizontal asymptotes. So sa horizontal asymptotes, yung method niya is pwede natin gawing tabular method. Ito yung sa tabular is corresponding do sa first sa left side. So ito yung sa tabular. No? So ito na yung mga step. Kailangan examine muna natin yung behavior ng fx as nag-substitute tayo ng value for x. And then number 2 is nag-observe tayo ng value ng function kung saan siya lumalapit. Okay? Tapos state natin yung observation natin. So, um, so by example siguro gawin natin. So later sa example, no, i-apply natin to. Then, yung sa right side naman is yung theoretical approach naman to, no? Or yung mathematical approach, yung theoretical, tatawag natin. Okay. Okay, theoretical. So, yung sa theoretical, mas madali kasi i-divide mo lang uh, each term, okay, of the numerator and denominator by the highest power. Tapos, yung resulting limit nun, yun yung horizontal asymptote niya. So, mas maganda gawin natin sa example para maintindihan natin yung dalawang method natin. Okay? So, sa example natin, let's try, ano bang function? So, let's try. Ilagay ko na dun sa graph natin para mas madali. Okay, so we have find example number 1. So, sa example number 1, we have find the limit of x squared over 1 plus x plus 2x squared as x approaches sa positive infinity. Okay? So, kung susundin natin yung method kanina, so yung first muna, tabular method natin, so kailangan mag-assign tayo ng value for x. Then, tingnan natin kung ano yung magiging value ni fx. So, since dito is infinity siya, so, ibig sabihin, any positive number. Okay. Admit, wait lang. Okay, sorry. Dahil pala nagre-request for admission.
admit ko sila. So, okay. So, ito yung example natin. So, limit of x squared over 1 plus x plus 2x squared as x approaches positive infinity. So, sabihin, any value of x, basta positive value na infinite, no? So, try muna natin gawa tayong table. Yung table na isa is for value of x, and yung isa is for value of fx, no? So, dito yung x natin, then value ng x. So, let's try 100, 1,000, 10,000, tsaka 100,000. Okay? When you input that in your calc, ano yung makukuha niyong value? Check nga po nung sa 100. Okay? So, kung mag-input kayo sa calc, dapat makuha nyo is 0.49749. Okay? Then yung sa 1,000, we have 0.49975. Yung sa 10,000, we have 0.49997. And last is 0.49999. Okay? So, yan yung mga values. So, sabi dito sa ano natin, examine the behavior of the fx. Okay? So, substitute value of, ito okay na tayo dito sa step 1. Tapos number 2, observe natin yung value. Kasi state natin yung observation. So, as we substitute a value or the value that we substitute increases or becomes larger, anong nangyayari dun sa function natin? Get closer to ano? So, naging so, 0.5 po. so it gets closer to 0.5. No? So, ano yung 0.5 na yun? So, yung 0.5 doesn't mean na yun yung mismong limit ng problem. Ang inaano niya is kung ano yung teka, i-graph natin, no? So, try kung mag ng graph. Okay. So, stop sharing ko lang muna to. So, let's try using yung graph using Desmos para ma-check natin kung ano yung 0.5 na sinasabi lang. Okay. So, okay. So, yung function natin is, again, is x squared. X squared over 1 plus x plus 2x squared. Okay. So, tingnan natin. So, yung 0.5 na sinasabi, okay, yung 0.5 na yon is pertaining dito sa point na to. Nakikita niyo yung mouse ko? Yes. Ito na. Ito yung 0.5 na yon. Pag chinek natin yung 0.5 na yon, di ba ito yung graph natin? Tingnan niyo to. Yung 0.5 na yon is, ito pa din yun, no? Hanggang lumayo tayo ng lumayo ng value. Say, sabihin natin dito. 100, negative 100. Tapos ilapit nyo, yan pa din yung 0.5. Ito pa din yung 0.5. So meaning, yung 0.5 na nakuha nating value is not necessarily the value of the limit, but it corresponds dun sa horizontal asymptote natin o kung saang line o saang part magiging asymptotic yung behavior ng curve natin. So meaning, palapit siya ng palapit doon pero never siyang magkocross doon sa graph na yun. Okay? So yun dito. So let's say sa positive infinity kasi yun din yung ano natin.
So, pag chinek natin yung positive infinity, halimbawa sa 100, so makikita niya sa 100, so ganun din. No? Yan, hindi siya magkukross dito sa 0.5 na yan. So, yun yung nakuha natin. Yung 0.5 na yun is not the value of the limit, pero yun yung value ng value yun kung saan magpa-pass through yung asymptotes natin. Ay, yung horizontal asymptote natin. Okay? Maliwanag ba doon sa nakuha nating value? Na? Sana okay? Yes po. Tapos, sir. Okay. So, balik tayo dun sa slide natin. Okay? So, ito yung sa first method, no? Ito yung ginagawa doon sa first method. Sa second method, yung step mo sa second method, pinapagawa niya, divide natin yung each term ng numerator and denominator by the highest power of x in the denominator. Okay, so titignan nyo lang yung value ng denominator, then hanapin nyo yung x, tapos yung pinakamalaking power, yun yung di-divide nyo sa numerator and denominator. So, for this example, so meron tayo dito 1 plus x plus 2x squared. So, yung variable natin na x na may highest power is ito, no? So, ang highest power natin is x squared. So, meaning, divide natin yung numerator and denominator by x squared. Okay? So, rewrite ko lang. So, we have limit x squared over 1 plus x plus 2x squared. X approaches positive infinity. So, multiply natin to ng 1 over x squared all over 1 over x squared, or divide natin ng x squared yung numerator and denominator. So, we have limit ng x squared over x squared is 1 all over. Ito, pag minultiply natin individually, will be 1 over x squared plus 1 over x plus 2. Okay? And then, saka nyo perform yung theorems natin. So, kapag sa infinite limit, yung limit theorems natin is nag-a-apply din. Ano? So, kung nag-a-apply siya, next na solution natin will be, yan is magiging limit of 1 all over x approaches positive infinity all over limit ng 1 over x squared plus 1 over x plus 2 x approaches positive infinity. Okay? Then, apply natin yung theorem natin. So, limit ng constant is the constant itself. So, yung numerator natin will be 1. And yung denominator natin is kailangan i-apply natin yung addition multiple. Okay? So, ito yung magiging limit of 1 over x squared as x approaches positive infinity plus 1 over x. Plus limit of 1 over x as x approaches infinity plus limit ng 2 x approaches infinity. Okay? Next, simplify natin yung denominator. So, denominator natin is kapag may, di ba may variable x tayo, pwede natin substitute yung value ni c. Pero 1 over a very large number, ano yung makukuha natin? Tingin nyo, bawa sa Calc 1 over Very small number po. very large. Halimbawa, madaming 9. O kaya 1 times 100. 1 over 1 times 100 ang mangyayari sa Calc. Try nyo pindutin. 1 over 1 times 100. Okay. Pag sa Calc, try nyo 1 over 1 times 10, 100. 1/2 po, 1/2. So, try nyo input to sa Calc kung ano makukuha nyo.
Math error po. Math error, no? So, ibig sabihin, kapag magsa-substitute tayo ng infinite number sa denominator, nagma-math error siya kasi very large na yung number, no? Pag 1 over very large number, ang nagdano sa kanya is 0.000000 something na halimbawa 0.0001 na almost equivalent to 0. Okay? So pag nakita kayo ng number na 1 over an infinite number, so 0 na yung value niya. So ibig sabihin dito sa ano natin, ito is magiging 1 over infinite squared. Tapos dito 1 over infinite. Tapos ito is limit ng constant is 2. Limit 2. So this will be 1 over 0 plus 0 plus 2. Magiging answer natin is 0.5. Okay? So same as nung first natin na 0.5 din. So yung 0.5 na nakuha natin doesn't mean na yun yung limit niya. Yun yung ibig sabihin yung value nung horizontal asymptote natin. Okay? O yung invisible line na pilit inaabot ng curve natin pero hindi niya makamit-kamit. Tama? Okay? Okay ba doon sa second method? Okay na? Yes, sir. Okay. So let's try another example. Example number 2. So evaluate limit of 3x cubed minus 5x plus 9 all over 5x cubed plus 2x squared minus 7. Okay. As x approaches positive infinity. Okay. So let's say halimbawa inano sa instruction na hindi pinapagamit kasi kung titingnan nyo kung mapipiliin kayo sa method dito, parang mas madali. Doon na lang ako sa tabular method, no? Mag-substitute ka lang ng malaking value. Makikita mo na yung horizontal asymptote mo. Pero kung halimbawa, nakalagay sa instruction, by applying yung number 2 natin, na method yung theoretical approach natin, so kailangan dito tayo mag-focus na solution. So, pwedeng gawin mo na lang checking yung tabular method, no? So, baka sa exam, baka maging ganun. So, pang-check nyo na lang yung sa tabular method, no? So, ito try natin i-gawing solution is yung theoretical approach tayo. Okay? So, kung sa solution natin, so let's try yung second solution. So, unang kukunin natin is kung ano yung highest power sa denominator. So, pag chinek natin, yung first term, no? X cube. So, kailangan i-divide natin both numerator and denominator by x cube. So, mangyayari, so limit of 3x cubed minus 5x plus 9 all over 5x cubed plus 2x squared minus 7. Okay. So, multiply natin ng 1 over x cubed over 1 over x cubed. Plus yung x natin is approaching positive infinity. Okay. So, this will be equals to, so multiply natin each term. So, this will be 3 minus 5 over x squared plus 9 over x cubed all over 5 plus 2 over x minus 7 over x cubed. Okay? So, ito is nakalimit pa din, no? Kalimutan ko na isulat yung limit. Okay.
Adjust ko lang. Okay, so we have limit of x approaching positive infinity. Okay. Next is to apply yung limit theorems natin. We have limit ng 3 minus 5 over x squared plus 9 over x cubed, x approaching positive infinity, all over limit ng 5 plus 2 over x minus 7 over x cubed, x approaching positive infinity, and multiple tayo, limit ng 3 x approaching infinite minus limit ng 5 over x squared, x approaching infinity. So hindi kasya. Okay. Then plus limit of 9 over x cubed plus x approaching infinity divided by limit ng 5 plus limit ng 2 over x approaching infinity minus limit of 7 over x cubed x approaching infinity. Okay. Next, limit ng constant is 3. Limit nito, as we have mentioned earlier, magiging siyang over 5 over infinity. So, any number by infinite, tas in-square mo pa, di laling mas malaki pa yung value. So, this will be 0 na lang yung lahat ng may 1 over infinity. And dito sa baba is magiging siyang 5. Okay. 5 plus 0 minus 0. Or kapag inano natin, is equals to 3 over 5. So, ibig sabihin, ito yung value ng horizontal asymptote natin, 3 over 5 or simply 0.6. Okay? So, check natin kung ano yung 0.6 na yan kapag kinraf ulit natin. Okay? Try natin yung graph. So, yung function natin is 3x cubed minus 5x plus 9. 5x plus 9 over 5x cubed plus 2x squared minus 7. Okay, so ito yung mismong diagram natin. Pero yung nakuha natin sagot is 0.6. So, ano natin dito? Try natin 0.6 to. So, ito. So, positive infinity. So, ito yung 0.6 natin. Ito yung magiging asymptotic line natin, horizontal line. So, pag tingnan natin sa positive infinity, yan siya, no? So, palapit siya ng palapit dun sa line na yon, pero never siyang nag-meet. So, kahit gano'ng kalaking value sa infinite, hindi siya magpa-pass through dun sa number na yan. Okay? So, 0.6. So, kahit layuan pa natin yung graph. Okay? Yan. Bawa sa 2.5. No? 2.5 natin. Tapos yung unang line natin na 0.6 is ayan. Yan. 0.6 natin to. So, hindi pa din siya nakadikit ano, sa 2.5. So, yun yung horizontal asymptote. Okay? Okay na ba sa horizontal asymptote?
Opo, sir. Okay. Okay, so wait lang. Okay. So next natin is yung vertical asymptotes naman. So sa vertical asymptotes, merong 3 result para ma-locate yung vertical asymptote natin. Yung first one daw, if yung n natin is yung degree ng denominator natin, dito, is an even positive integer, then siya ay positive infinity agad. Yung magiging uh, vertical asymptote niya. Then dito, if n is an odd positive integer, okay? So kapag in-apply natin sa left nung c, siya ay negative infinity. Then kapag sa positive na ng c, siya ay positive infinity. Okay? So kailangan natin ng example para mas ma-visualize to, no? Okay? So yung illustration nito, so let's say dito, illustration natin. So let's say yung una natin, bawa limit of 1 over x as x approaching 0, yung right side ng 0. So kapag ganyan, para makuha mo yung vertical asymptote niya, ang vertical asymptote niya is equals to ano dapat? So kung titingnan nyo, 0 positive siya. So positive dito. No? So naka-C positive siya kasi 0 positive siya. Teka, hindi tayo pabalik-balik dito. Kunin ko lang ito. Okay. Yung nakalagay sa kanya, if yung n, may typo, no? Pero tingnan nyo na lang. So kung halimbawa any number na x yung i-substitute nyo, magiging infinite lang yung asymptote natin. Ano? Okay? So positive infinity lang. Okay, so ako titingnan ko na lang kung ano yung nakalagay dito sa C natin. Dito sa C. Kung may plus o minus. Kung may plus, edi positive infinity. Pag may minus, negative infinity. Okay? So ito ay positive infinity ito. Okay? Halimbawa, yung kasunod, bawa limit ng 1 over x, pero ang check natin is yung negative o yung left side ng 0. So pag nag-left side ng 0 siya, so ibig sabihin katulad to nung function natin kanina, no? So pag nag-substitute kayo ng values na lalapit sa 0 pero galing sa negative. So this will be negative infinity. Okay? So halimbawa isa pa. So halimbawa we have limit of 1 over x squared. So as x approaching 0. So since siya ay positive even, so dito, so first one natin, positive yung n niya, tapos even pa. So ibig sabihin ito ay infinite dito. Okay? And isa pa, halimbawa ay limit of 1 over x raised to negative 1 as x is approaching 1. Okay? So ano magiging sagot dito? So ito naman kasi, 'di ba, x raised to negative 1, ibig sabihin niya yan ay magiging limit ng
x. Okay? X approaching 1. So, ibig sabihin, any value, positive value ni 1, 1. no? So, ibig sabihin, infinite siya, no? Positive infinity. Okay? Then, ano ba pa? Ano pa ba? Yun lang yung ano, no, example na pwede sa kanya. Okay? So, let's try ngayon ihanapin yung vertical tsaka horizontal asymptote ng given problem. Halimbawa, mayroon tayong given problem, tapos pinapahanap sa atin kung ano yung vertical tsaka horizontal asymptote. Sa vertical asymptote kasi mas madali siya kasi hanapin mo lang kung saan magiging ah, does not exist yung limit mo. So let's say for example dito, 'di ba pag halimbawa dito, kapag naglagay ka ng zero na value, magiging does not exist na siya. So dapat yung lahat ng ano mo is positive infinity dapat. Okay? So let's try nga sa example para mas ma-visualize, no? Kasi ito lang talaga yung lesson natin eh, yung dalawa lang, yung vertical, horizontal, tsaka vertical asymptote lang. Okay, so let's try example number 3. Bawa locate wait lang, hanap lang ako ng problem na medyo dali. Locate the vertical and horizontal asymptotes of fx equals to x over x minus 3. Okay, okay, so horizontal asymptote muna tayo. So sa horizontal asymptote, kunin lang natin yung ah, denominator. So yung denominator natin is ah, pinakamalaki ang power, si x lang. So multiply natin both side by both numerator and denominator sa 1 over x. Okay? We have limit of x over x minus 3. Pero saan tayo mag-a-approach ng value? So, halimbawa sa infinite na lang, na positive infinity. Okay? As x approaching positive infinity. Okay? So, multiply natin ng 1 over x over 1 over x. So, we have 1 over uh, limit of 1 all over 1 minus 3 over x approaching infinity, positive infinity. Okay. So applying limit theorem, so we have limit of 1 x approaching positive infinity all over, so addition multiple, so limit of 1 as x approaching positive infinity minus limit ng 3 as x 3 over x as x approaching positive infinity.
Then we have constant, so 1 over 1 minus 0, or yung limit natin, yung horizontal asymptote natin ay equals kay 1. Okay? So let's check muna ulit yung diagram niya kung para ma-verify lang natin. Okay, again, yung pwede nyo pang verify is yung tabular, no? So, pinapakita ko lang para may graphical representation tayo. Kaya nililipat ko dun sa map natin. Okay? So yung function natin ngayon is x over x minus 3. Okay, saan yun? Okay. Okay, then tingnan natin to. So step natin is 1. Okay. So 1 yung nakuha nating horizontal asymptote. So punta tayo sa positive infinity. So makikita nyo, doon siya lumalapit na. Okay? So yun na yung vertical asymptote, yung horizontal asymptote natin. Okay? 1. So kahit anong value na. Okay? Yun yung horizontal asymptote. Ngayon, vertical asymptote, kung graphical titingnan natin, anong number siya? So dapat kung saan papalapit, no? So feel ko itong value to. So ano ba yun dito? So pag dito sa graph natin, siguro around dito sa graph na to, no? Pero compute natin kung ano yung magiging value nito. So x is equals to, naman natin, gawin natin by 1 dito. Pag dito sa graphical, tingnan natin yung 3. Ito. Kung si 3, kung dun siya hindi mag-intersect sa positive infinity. Okay. Mache-check nyo. Ayun, no? Hindi siya nag-intersect dun sa pangatlo. Ito yung 1, 2, and 3. 3. So 3 yung vertical asymptote natin kapag graphical, no? Ngayon, papakita lang natin sa formula kung paano magiging siyang 3 yung sagot. Pero ang sagot na talaga sa vertical asymptote natin ay 3. Pero since sa exam, di naman kayo pwede gumamit. Although pwede kayo palang gumamit ng graph, pwede itong graphing system na to. Pero maganda, alam niyo yung theoretical approach. No? Ngayon, kailangan is yung solution para sa vertical asymptote. So sa vertical asymptote, okay? So again, yung function natin is x over x minus 3. So ibig sabihin, yung function natin na yun, magiging siyang does not exist kapag yung x natin is mag-approach ng 3. Tama? Kasi magda-does not exist siya. Okay? So pwede natin i-determine kung ano yung magiging limit niya kapag dun sa negative saka sa positive side niya. Okay? So, tingnan natin. So, halimbawa, try natin yung left side ni 3. Halimbawa, limit ng x over x minus 3 as x approaching yung left niya. Okay? So, pag kinuha natin, so, ano yung magiging solution nito? Uh, Sir, parang di po kita yung screen share. ay, oo nga, Sir, sorry. nasa graph pa rin po. Oo nga. Sorry, kaya pala. Okay, wait lang. Ako lang palang umiimik na nakakita. Okay. Okay, yan. So, nakasulat na pala ako dito. It's a vertical asymptote. Ayan. So, yung given nating function is x is equals, x over x minus 3. So, pag nakita na, chinek ulit natin yung function natin, makita natin, magda-does not exist siya kapag nag-approach yung x natin sa 3 kasi magiging 0 yung denominator natin. And check natin yung left side tsaka right side ni
Dito kung ano mangyayari. So yung property natin kanina, kapag negative yung dito, ang mangyayari dito sa value natin is magiging siyang, saan na yan? So pag negative siya, magiging siyang negative infinity. Pag positive, magiging positive infinity. So ibig sabihin ito will be negative infinity kasi yung limit ng x over x minus 3 as x approaching dun sa right ni 3 will be positive infinity. So since parehas nag-infinite yung value niya, therefore yung x is equals to 3, lagay natin ano para mas madali. So since uh, since both 3 negative and 3 positive gives to infinity, x is equals to 3 is the vertical asymptote. Okay? So si x is equals to 3. So dito, y is equals to 1 yung asymptotic line natin, yung horizontal asymptote natin. Then si x equals to 3, ito yung vertical asymptote natin. Okay? Okay ba? Sir, paano po pag magkaiba po ng value yung exponent ng numerator tsaka denominator? What do you mean magkaiba yung exponent? Bawa po, x squared yung sa numerator, tapos x cubed po yung sa denominator. Ah, ano ulit yung tanong? Sorry. Pag magkaiba, bawa x squared yung numerator, tapos x cube yung denominator. Paano po makukuha yung horizontal asymptote? Pwede po makukuha. Horizontal? Opo. Basta kasi ipa-perform mo naman yung ano eh, yung limit theorem niya eh. Basta ang concern mo, lagi yung multiply mo dito, ito, laging nakadepende ito sa denominator. So ngayon kung mas mataas yung denominator degree ng numerator mo, so pwede mo muna siyang simplify kasi di ba kapag ganun yung ah, radical function nyo, sabihin, pwede nyo i-divide. Try nyo i-divide kung ano yung arriving na function. Ibig sabihin mas mataas yung numerator mo ng degree. Wait nga. Ano nakuha yung x equals to 3? Yung x equals to 3 dito kasi kasi kung saan maging does not exist yung function natin. So di ba pag tinignan niyo yung function, yung graph natin kanina, doon siya sa yung asymptote natin, magpa-pass through siya sa value na 3. So, halimbawa ito yung graph natin. Tapos yung 3 mo, 1, 2, 3, let's say meron kang try natin. Okay, so halimbawa, wait lang. Halimbawa ito yung ano
Ito yung ina-identify natin as yung vertical asymptote natin. Okay? So yung function natin kanina is nakaganyan siya. Okay? So dun sa graph natin kanina, kahit anong tingin natin ng positive infinity na value ng y, ah, lalapit at lalapit lang yung mismong curve natin. Itong curve natin na to, tsaka yung line natin dito dun ah, sa tree natin na value. So yung asymptote naman hindi naman siya ano yung limit niya, yun yung pinaka-limit niya ng mismong function natin, yung x is equals to 3. So nagda-does not exist siya doon. So ang sabi ko nga, para makuha si y, pwede din tingnan nyo is kung saan magda-does not exist yung mismong function niya. Tapos i-test nyo na lang kung ano yung magiging itsura niya, kung saan siya ang value magiging does not exist. Okay? Ano ba? Yan. Try ko maghanap na isa pang example, no? Para mas maano natin. Pwedeng gawin nyo para malaman yung vertical asymptote. So, halimbawa, kunin nyo yung denominator. Tapos equate nyo sa 0 yung denominator. Halimbawa dito, di ba, x minus 3. Equate mo sa 0. So, yung magiging vertical asymptote mo ngayon will be x equals to 3. Ibig sabihin, ito yung value ng x na hindi mag-exist si value ni y. Okay? So, let's try isa pang example para malaman natin. Ano? So, halimbawa, yung given sa atin, number ano na to? 4. So, example number 4. Example number 4. Okay. So, alam ba, pinapanap ulit yung vertical and horizontal asymptote. Pero yung function natin ngayon is square root of 2x squared plus 1 all over 3x minus 5. Okay. So, halimbawa, ganyan yung given na function. Hindi po kita. Ay, hindi kita. Hindi na naman nakashare. Nakashare po pero di po kita yung Kakalahati po. Putol po. Sa kababa po. Yan, okay na po. Okay na. Okay. Okay na to. Okay na to. Yan, okay na. Okay na po, sir. Okay. Okay na po. Okay. So kunin muna natin yung horizontal asymptote nito. So pag kinuha natin yung horizontal asymptote, paano gagawin natin? Solution na maganda dito. Wait lang ha. Inilisog ko lang ang solution na pwede. Okay. So sa denominator natin, so ito yung parang katulad ng question kanina. No? So sa denominator natin, so horizontal asymptote muna tayo. Kung titignan yung denominator, ang value ng ano natin, highest degree is ito, x, no? Si x. Okay. So, gawin natin limit given function natin. So, 2x squared plus 1 all over 3x minus 5 as x approaching. So, dito,
Try natin infinite ulit. No? Okay. So, multiply natin ng 1 over x. Okay. So, mangyayari dito sa isa, so, kailangan ng manipulation dito, no? So, gusto kasi natin ma-simplify yung nasa numerator. So, saan ba natin pwede ibang form yung x lang? Ito naman denominator, walang problema eh. Magiging itong magiging itong 3 minus 5x eh. So, dito, paano ba mangyayari sa kanya? So, para mas maano natin. So, si x, pwede, di ba, ang x, pag square root of x squared, equal siya sa x. No. So, pwede kong i-substitute dito kay x to dito. Para lang magparehas yung nasa numerator natin. So, pwede kong gawin 2x squared plus 1 all over square root of x squared. Okay? All over 3 minus 5x. So, sa law ng radical sign, so pwede to, no? Nag-exist tong ganito. Next, magiging natin kasunod is kapag meron siyang same radical degree ng radical sign or parehas ng root, yung degree ng root. So, pwede natin pagsamahin, magiging siyang 2x squared plus 1 all over x squared tapos square root na gano'n. 3 minus 5 over x. And then, next is simplify natin yung nasa loob nito. So, ito magiging 2 plus 1 over x squared. Tapos naka-square root over 3 minus 5 over x. So, ito may mga limit to sa unahan na hindi ko lang sinusulat. Meron tong limit dito sa unahan. Okay, baka malimutan lang. Okay, then para ma-simplify pa is apply na natin yung limit theorems natin. Okay, so since ito is the same as 2 plus 1 over x squared raised to 1/2 by power rule ng limit theorems, pwede siyang maging limit 2 plus 1 over x squared tapos naka-raise sa 1/2 ng labas over limit ng 3 minus 5 over x. Okay? Then simplify. We have limit ng 2 plus limit ng 1 over x squared raised to 1/2 all over limit of 3 minus limit ng 5 over x. Then simplify natin yung nasa loob ng numerator. Limit of 2 is 2. Limit of 1 over x is, since infinite yung pinag-usapan natin, so 0 to. Tapos naka 1/2 to all over 3 minus 0 or equals to sa square root of 2 all over 3. Okay? Meaning ito yung horizontal asymptote natin. Okay? Then para kunin si vertical asymptote, next page lang. Okay? So si vertical asymptote, pwede natin kunin by kunin natin yung value ng denominator, no? So para kay vertical asymptote, so yung denominator natin is 3x minus 5. So pwede natin equals to 0. So x natin will be 5 over 3. So ibig sabihin kapag naging 5 over 3 yung value ng x natin, magda-does not exist na yung mismong value natin ng function or magiging 0 na siya doon. So
If yung x natin get closer to 5/3, so yung denominator natin will be 0. Okay? So pag kinuha natin yung limit niya, so limit of square root ng given function natin over 3x minus 5. Tapos pag nakita natin yung x approaching yung 5/3 natin, so halimbawa positive. Okay? So ang mangyayari pag positive yun, so pag positive yun, ay positive din, positive infinity din. So is equals to positive infinity. Then pag kinuha natin yung limit ng negative side niya, so limit ng square root of 2x squared plus 1 all over 3x minus 5 plus x approaching 5/3 negative. So this will be uh, negative infinity. Okay? So since nag-infinite ulit yung lalabas dyan, so therefore, yung x is equals to 5/3 is the vertical asymptote. Okay? So paano natin verify? So tingnan natin dun sa graph. Kapag ginraph natin yung mismong function natin. Okay? So, wait lang. Then, so, yung function natin is square root ng 2x squared plus 1 then over 3x minus 5. Okay. So ito yung function natin. So ang na-identify natin kanina, ang horizontal asymptote natin is square root of 2/3. Square root of 2/3 is, pag kinuha nyo sa Calc is 0.47. So lagay natin yung value na 0.47. 0.4714045208. Okay, so ito yun yung first line. So pag chinek natin sa positive infinity, yun yung asymptotic horizontal line natin. No? Ito. Then nakuha natin sa vertical asymptote natin is 5/3. 5/3 sa decimal is 1.6666. So pwede natin gawing 1.6667. Ibig sabihin, ito yun, yung first line na to. Pag chinek natin, ayun. Sa line na yun, yun yung asymptotic vertical line natin. Na kahit anong value ng y sa positive infinity, it's the same. 1.667 pa din siya. Then sa negative infinity natin, ito. Sa negative infinity natin, 1.667 pa din siya. Okay? So, yun yung para sa vertical asymptote tsaka sa ano natin, sa horizontal asymptote. Okay? So, question pa regarding our discussion for horizontal and vertical asymptote. Question? Wala na? Okay na? So, if there are no questions, so this ends our lecture for today. So, in your examination, this topic will be included. Ano? Yung evaluating ng horizontal and vertical asymptote nung given limit natin, or if ever meron tayong given limit na infinite yung c, ganun yung method na pwede natin gawin, ano? Para magkameron tayo ng value. Okay?
No more question? Okay na. So, this ends our lecture. So, thank you for attending our class today. So, see you guys on Thursday. So, same time po. Thank you po, sir. Okay? Thank you po, sir. Okay. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you po. Okay, thank you. Thank you po. Thank you po. Ah. Thank you po, Thank you, sir. sir. Okay.